So before going to amplifiers, we are going to discuss about load line and modes of operation of a MOSFET. Okay, load line and modes of operations of a MOSFET amplifier. So, not an amplifier, in a MOSFET configuration. Okay, so here we can take a common source circuit. Common source circuit means, as in the case of BJT. BJT in the case, common emitter, common base, common collector. Because we know our transistor is a 3-terminal device and we require 2 terminals at the input and 2 terminals at the output. Okay, so we are taking one of the terminals common to both input and output. Okay, that is how we have different configurations for the transistors. Here, sorry, terminals of the MOSFET. The terminals of the MOSFET are gate, drain, and source, right? Gate, drain, and source. So we can take one of the terminal common to both input and output. Accordingly, we have 3 different configurations, that is common drain, common gate, and common source. Okay. Among that, the most commonly used one is common source circuit. That is why we are considering common source circuit here. Okay. So consider a common source circuit. So as you know, the symbol, it is an NMOS. Okay. It is an NMOS. So this is our source terminal. This is drain and this is gate. Okay. So these are the 3 terminals of MOSFET. We are connecting source to the ground. That is, this source is common to both input and output. That is why we are calling it as common source circuit. And also we are connecting a resistor RD to the drain terminal. Okay. And we have a voltage divider biasing here. This biasing can be any type. Discrete MOSFET amplifier, different types of biasing use here. But most commonly used in the discrete MOSFET configurations, most commonly we are using voltage divider network. That is why we are showing like this. Biasing is so we are using most commonly we are using voltage divider. That is why we are showing this R1 and R2. And here you have a coupling capacitor, and here we are applying an input signal. Okay, so without considering input signal, we are taking the load line. Okay, so ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ വരുമ്പോഴേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ we have to take the load line. So for that we have to write the KVL equation. So we can write KVL equation around the output loop, or we can say around the drain source loop, which is the output part. Okay, drain source loop, that is here we can apply KVL. Okay, so ഞാൻ നേരത്തെ ബിജെറ്റിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ KVL അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ലൂപ്പ്. ബിക്കോസ് ഈ VDD എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി VDD എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ കണക്ടിങ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് VDD. This is VDD, this is positive side, and here you will be having a negative part and that will be grounded. Okay, and to this VDD we are connecting RD. Then here that drain is there. Here is our transistor and this is source. Okay, so actually ഈ ഒരു point, അതായത് ഇത് രണ്ടും ground ആണ്. So actually you will be having a loop here. So here we are applying KVL. This is the drain current. See, ഞാനൊരു കാര്യം കേസിലും ഫിറ്റിന്റെ കേസിലായാലും ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ ഇഷ്യൂ ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും ഉണ്ടോ? അത് ഞാനിത് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ KVL നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ടു ദ ലൂപ്പ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൂപ്പ്, ഈ ഒരു പാത്ത് ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ ആണോ? ബിക്കോസ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ദ ലൂപ്പ്. And this is the current ID, this is the resistor RD,
Here you will be having a voltage drop VDS, that is between drain and source. So you can write the KVL for this output loop. How will be the equation? What will be the equation for this loop? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് പറയും, തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. What will be the KVL equation for this output loop? Dominic? Dominic? ഒന്ന് KVL equation പറയോ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ VDD ഇവിടെ ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്. ഈ VDD this is our VDD. Here to the positive terminal we are connecting the resistor RD and ID is the current flowing through it. Here you will be having the transistor. This is voltage drop is VDS and this is source, that is we are grounding. Actually ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും എവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇതും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇതാണ്. This is the current ID. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞ KVL. VDD VDD IDRD VDS മൈനസ് പ്ലസ് പറഞ്ഞോ, പ്ലസ് മൈനസ് ഇല്ലാത്ത VDD മൈനസ് മൈനസ് IDRD പ്ലസ് മൈനസ് IDRD മൈനസ് പിന്നെ മൈനസ് VDS equal to 0. Okay, so this is the KVL equation. Good, KVL equation for this output loop. Okay, from this I can write VDS, drain to source voltage. It is equal to what? VDD minus IDRD. Actually this is called as the load line equation, because using this equation we can draw the load line. ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സർക്യൂട്ട് ഏത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ബയാസിങ് വരുമ്പം ഈ ഓരോ ടെർമിനൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഔട്ട്പുട്ട് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ വേണ്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പിലും. അത് രണ്ടും മാത്രമേ നമ്മൾ അനാലിസിസിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ലോഡ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ. നൗ യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ we can see how we can draw the load line. Okay, so for drawing the load line, first you have to consider the output characteristics. That is, we can draw a curve, that is ID, that is the drain current along y-axis, and that drain to source voltage VDS along x-axis. Okay, so while drawing this, you can get output characteristics of MOSFET like this. Okay, that is, these are for different VGS values. Say this is VGS1, VGS2, VGS3, like this. Like this, for different values of VGS, you can draw the characteristics between VDS and ID. Okay, so you can obtain the output characteristic like this. That is, here we are taking VDS along x-axis and ID in milliamperes in y-axis. Okay, and for different VGS value, that is gain to source voltage. Actually, നമ്മുടെ MOSFET input voltage, MOSFET എന്ന് പറയുന്നത്, it is a voltage controlled current source. That is, input voltage controls the output current. Here input voltage is VGS. Okay, and our output current is
ID. Okay. So for different VGS values, we can plot the relationship between VDS and ID. Okay. Now we can draw the load line with these output characteristics. For that, we can use the equation, load line equation, that is the output KVL equation. Load line equation was VDS equal to VDD minus IDRD. So in order to obtain load line, we have to get 2 points, that is one on x-axis and one on y-axis. Okay, here we have origin, that is here at this point VDS and ID are 0. Okay, so in order to obtain a point along x-axis, we have to choose y coordinate as 0. Okay, so for that we can say when ID equal to 0, ID equal to 0 means this point. Okay, so when ID equal to 0, what is the value of VDS? So when ID equal to 0, from this equation, you can say my VDS is equal to, when ID is equal to 0, the second term becomes 0, VDS will be equal to VDD. Okay, so we can take a point here, let it be here, that is VDD. Okay, so this is the one of the point, that is point on x-axis for the load line. Okay, then to obtain a point on y-axis, I have to take VDS equal to 0. That is when VDS equal to 0. VDS equal to 0 means this point. So when VDS equal to 0, what is the value of ID? When VDS equal to 0, I can write my ID RD is equal to VDD. Okay, or ID equal to VDD divided by RD. Okay, so somewhere here I can take the point, that is this will be VDD divided by RD. That is when ID equal to 0, sorry, VDS equal to 0, ID equal to VDD by RD. When ID equal to 0, VDS equal to VDD. So by connecting these two lines, you will obtain the load line. Okay. So this രണ്ട് points just ഒന്ന് connect ചെയ്ത് വരച്ചോ. Straight line ആണ്, just ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി വരുന്നു. Okay, so here you will obtain the load line. Okay, then you can say we have to obtain the Q point first. Okay, so Q point is, as you know, the point at which our load line intersect with the output characteristics. So here you have number of Q points, that is if VGS equal to this value, our Q point will be like this. Okay, if VGS equal to this value, Q point will be like this. Like that we can say several Q points are there. Now according to our requirement, that is what is our application of this MOSFET, we have to select one of the Q point. Okay, so before that we can discuss the different regions. So according to this Q point, we can actually നമ്മുടെ ലോഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കസ് ഓഫ് ക്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ലോഡ് ലൈനിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ക്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് സം സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ, വി ഹാവ് ടു ചൂസ് a particular Q point. Okay, so here now we can discuss the different regions of operation depending upon this load line and output characteristics. So here neat ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, so ഇതിൽ ക്യൂ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഐ മീൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് ലോഡ് ലൈൻ, അതാണ് ക്യൂ പോയിന്റ് നോർമലി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മിഡിൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ലൈനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ചൂസിങ് അവർ ക്യൂ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഹിയർ. ഇവിടെ ഒരു കേവും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദിസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദിസ് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ്, VDS saturation voltage. Okay, it shows VDS sat, that is equal to VGS minus VTN. Okay, so our saturation voltage, different values of VDS in വരുന്ന saturation voltage or different VGS ൽ corresponding ആയിട്ട് വരുന്ന saturation voltage ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. Okay, so here you can see the saturation line, that is the saturation VSAT curve intersect to the load line. Okay, at this point.
This is called a transition point because if our VDS value is less than this transition point or less than this VDS sat, okay, I can say my transistor is operating in non-saturation region. That is, I can say if VDS is less than VDS sat, അതായത് ഈ ഒരു കേർവിനെക്കാട്ടും ലെസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. Or if VDS greater than this VDS sat, we can say this is our saturation region. Okay. So actually നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കേസിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ്. That is why we are selecting Q point here. Okay, saturation region we are selecting the Q point. Okay, then corresponding to this Q point, we can say this is our IDQ, that is current, drain current value, and here it is VDSQ. Okay, so these are the Q point values, IDQ and VDSQ. Okay, and also VGSQ, that is we are selecting this output characteristics, this particular VGS value. So we can say at Q point, these are the values IDQ, VDSQ and VGSQ. Okay, so this is our output characteristics and load line of MOSFET amplifier, and different regions of operations we can define like this. That is, if VGS less than VTN, that is VTN means threshold voltage of NMOS transistor. We are considering NMOS here. So VTN is the threshold voltage. If the gate to source voltage, that is VGS, is less than VTN, the drain current will be 0, or we can say the transistor will be in cutoff region. That is this point. Okay. So if VGS is less than VTN, okay, so VGS നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് VGS increase ചെയ്യുന്നത്. Okay, so VGS less than VTN ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ID equal to 0, or we can say transistor will be in cutoff region. Okay, when our VGS exceeds this threshold value, that is when VGS greater than VTN, then transistor turns on and our amplifier or our transistor enters into the saturation region. Okay, that is if VGS is greater than VTN ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Okay, so it enters into saturation region. So we can say if our gate to source voltage is less than threshold voltage, then transistor is in cutoff region. If VGS greater than VTN, transistor turns on and it will be in saturation region. And we can say as VGS increases, that is VGS increases and corresponding ആയിട്ടുള്ള curve നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുത്തേക്കുന്നത്. Okay, so as VGS increases, we can say Q point moves up in the load line. That is here for this VGS value, this was our Q point, right? As VGS increases, VGS ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് Q point ഇതാ വരും അല്ലെ. നെക്സ്റ്റ് VGS ഇതാണെങ്കിൽ Q point ഇവിടെ വരും. So we can say Q point, അതായത് VGS increase ചെയ്യുന്നതിന് corresponding ആയിട്ട് our Q point moves in upward direction. Okay, to the in the load line. Okay, then we have a transition point here. So as VGS increases, our Q point moves like this, and here we have a transition point where our VDS saturation curve intersect with the load line. Okay, or we can say at that point this VDS saturation is equal to VGS minus VTN. So when our VGS increases such that it exceeds this value, that is ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും, this will enters into non-saturation region. Okay, so ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ മോസ്ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. അത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ലോഡ് ലൈനിൽ ഈ ഒരു റീജിയൻ കടന്നു പോയാൽ എന്തായിപ്പോ നോൺ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ആക്ട് ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഓർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ദിസ് വിൽ ബി കട്ട് ഓഫ്. സോ അവർ operating point should be in between this, that is between this transition point and between this transition and cutoff points. So ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു Q points, അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ we have three possibilities. We can select one of the Q point
നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കേസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് VGS we can obtain different Q points. Okay, so how to select the Q point we can discuss later. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ലോഡ് ലൈൻ എന്താണെന്നുള്ളതും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റീജിയൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ മോസ്ഫെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മോസ്ഫെറ്റ് or how our MOSFET work as an amplifier. Okay, so coming to the topic MOSFET as an amplifier. Actually നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ MOSFET as an amplifier ആണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് നമുക്ക് DC അനാലിസിസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോഡ് ലൈനിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. അത് മനസ്സിലായാലേ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം MOSFET as an amplifier. So we can say MOSFET is an excellent choice of small signal amplifier because of its high input impedance. MOSFET having high input impedance because of its structural property. Okay, so we can take it as a small signal amplifier. Then second thing, as I already told, for linear amplification MOSFET must be operated in saturation region. So in between that transition point and cutoff point we have to select our Q point. Okay, so that is then only our MOSFET will act as an amplifier. So we are considering an NMOS common source circuit. ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇതിൽ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിംഗ് അല്ല, ബയസിംഗ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. സോ ഇതിൽ സിംപ്ലി ഒരു DC സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടാണ് ബയസിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കൊരു Q പോയിന്റ് എന്തായാലും ഫിക്സ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, ബിക്കോസ് in order to act as an amplifier Q point should be between transition point and cutoff point. So in between that we have to set our IDSQ, VDSQ and VGSQ, right? So for that we require some biasing techniques. Here I am using a DC source, that is this VGSQ. Okay, so this is to provide fixed biasing voltage. Okay, so here you can say to the gate terminal I am connecting an input signal Vi. Okay, so here I can say a time varying signal or a sinusoidal signal is given to the input terminal. Okay, and in order to set a Q point, that is MOSFET, in order to work as an amplifier it should be operated in saturation region. So in saturation region we have to choose one of the Q point. So accordingly we are selecting this Q point value VGSQ. Okay, so that voltage is provided here. So we can say total gate to source voltage, that is the voltage between these two terminals. This is our gate terminal and source is grounded. So I can say between these terminals total gate voltage will be the sum of Vi and VGSQ. Okay, I can say total gate voltage VG or our VGS. Actually VG is equal to VG minus VS, right? VG is equal to VG minus VS, that is potential at this point minus potential at this point. So actually here VS is grounded and VS equal to 0. So I can say, sorry, VGS. So I can say VGS will be equal to VG. Okay, so or I can say this will be equal to sum of this input signal plus this VGS. Okay, so my input signal is total varying signal I am applying with a small amplitude. Okay, and for the fixing the Q point I am applying a DC source. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബയാസിംഗ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫിക്സ് ദ Q point we are using this DC source. Okay, now coming to the operation, by using this load line we can explain the operation of this MOSFET amplifier. So here you can see നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച same diagram ആണ്. Okay, so we are selecting Q point here. Okay, somewhere middle of the load line. Okay, so corresponding to this Q point we have this IDQ and this drain to source voltage VSQ, and the gate to source voltage is VGSQ, which is fixed by the DC source. Okay, now our gate to source voltage VGS will be
sum of the input voltage, that is the sinusoidal signal, plus the DC voltage source VGSQ. Okay, so I can take the input like this. This will be our input signal. Okay, now what will happen in positive and negative half cycle of this input signal? What will be the value of this ID and VDS? Okay, now you can see as Vi increases, that is during this positive half cycle, our Vi increases. Okay, so as Vi increases, what will happen? The instantaneous value of VGS increases because our VGS is equal to actually VGSQ plus Vi. Okay, so during positive half cycle, Vi increases. So as Vi increases, our VGS, that is gate to source voltage, increases. Okay, so actually നമ്മുടെ VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഈ values ആണ് അല്ലേ? This is VGSQ, നമ്മുടെ fix ചെയ്ത operating point. Okay, so VGS increases means in this direction. Okay, so VGS increases. VGS increases means our bias point moves up the load line. That is, ഈ ഒരു directionൽ എന്ത് ചെയ്യും? Bias point move ചെയ്യും. Okay, so we can say as Vin increases, our VGS increases. Right, Vi increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് or during positive half cycle, VGS will increases. Okay, accordingly, our Q point or bias point moves upward direction, right? Because എന്താ VGS ഈ സൈഡിലേക്കാ പോകുന്നത്. So obviously Q point load line ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകും. Okay, so ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ you can say ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ID increase ചെയ്യും. Okay, ID increase ചെയ്യും. Then what is the value of VDS? So ഇതായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ലെ? ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Q പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. So as a result, we can say ID increases, but our VDS in this direction, VDS decreases. That is why we are drawing the curve like this. Okay, so VDS decreases. Okay, so we can say as VGS increases, ID increases and VDS decreases. Okay, now considering the negative half cycle, that is during this half cycle, what will happen during this negative half cycle? That is Vi decreases. Vi decreases. At that time, we can say VGS decreases. Simply equation നോക്കിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. As Vi decreases, our VGS decreases. Okay, so Vi decreases, VGS decreases means our operating point shift towards this direction, or we can say moves to the downward direction. As a result, എന്താ ലോഡ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയുള്ള IDSQ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ our ID will reduces, right? So ID will reduces and VDS will increases, right? ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ compared to this point, our VDS will increases. Okay, so we are drawing like this. Okay, overall we can say if there is a small change in VGS, that is നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ, that will introduce change in VGS, it will cause a large change in the output current ID. Okay, it will produce a large change in output current ID, or we can say ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം. output current ID normally നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് MOSFET voltage controlled current source, that is voltage controlled current source means our output will be current. Okay, so output will be current, that is ID. Input is voltage, that is VGS, that is voltage controlled current source, that is this output current is controlled by the input voltage. Okay, so if there is any small variation in this input voltage VGS, that is due to our input signal Vi. Okay, so this small change in VGS will cause a large change in ID. Okay, so it is actually we can say the signal is get amplified. In case if you want output voltage, okay, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന് പകരം വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to consider output voltage. For that we can take this output voltage VDS. ഇവിടെ VDS നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് വോൾട്ടേജ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
VDS എന്താണ്? It is amplified അല്ലെ? ഇവിടെയും ആംപ്ലിഫൈഡ് ആണ്. ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ this is actually amplified version. Okay, so if you are considering voltage gain, simply we can convert the that is using that ID value, we can calculate the output voltage VDS. Okay, so actually output produce current ആണ്, but for the calculation we can take that voltage also. Okay, so this is VDS. So if there is a small change in input voltage VGS, there will be a large change in the output current ID. So we can say it will act as an amplifier. Okay. So one more thing, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എപ്പോഴും. That is our output is current and input is voltage. Okay. So we can say we have to consider a parameter called transconductance. നിങ്ങൾ ഈ പാരാമീറ്റർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ BJT നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് GM. അതായത് നോർമലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഗെയിൻ ആണ് എപ്പോഴും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, റൈറ്റ്? ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് ഇസ് വോൾട്ടേജ്. സോ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെ? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ്. നേരെ റിവേഴ്സ്, കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടൻസ്. ഇപ്പൊ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംപ്ലിഫയർ, ബേസിക്കലി മോസ്ഫെറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംപ്ലിഫയർ. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താ? അവർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ്, ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് കറണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സേ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു define a parameter called transconductance. So actually transconductance means it is change in output current, that is delta ID, with respect to the change in input voltage VGS. So this relation, that is GM, is equal to delta ID divided by delta VGS. This is the transconductance parameter. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി വോൾട്ടേജ് ഗെയിനിലായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് VDS എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, നമുക്കിനി കോമൺ സോഴ്സിന്റെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കുക. അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് കറണ്ട് ബിക്കോസ് മോസ്ഫെറ്റ് ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. Okay, so as we already told, the value of ID can be controlled by input voltage, that is VGS. If there is a small change in VGS, it will cause a large change in the output current ID. Okay, so we can say it is a transconductance amplifier, and the transconductance parameter is represented by GM, which is given by delta ID divided by delta VGS. Or we can say the expression is, നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോ, എങ്ങാനും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ 2kn into VGSQ minus VTN. Okay, 2kn into VGSQ minus VTN, or we can write it as 2 into root of kn into IDQ. This is the value of GM. Okay, what is this Kn? This Kn is device parameter, that is MOSFET device parameter. നമ്മൾ DC അനാലിസിസിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മറന്നുപോയെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് 1/2 into μn into COX into W/L. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിവൈസ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ പാരാമീറ്റർ ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ഡയമെൻഷനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. W എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, L is the length of the transistor, μn is the mobility of the device, COX means the oxide layer, capacitance of that oxide layer. Okay, so that is the material property, or we can say that constructional property of MOSFET. Okay, Kn. So idonu orthekkuva. So using this we can find the transconductance value. നിങ്ങൾക്ക് voltage gain തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ actually voltage gain is given by this transconductance into our output resistance RD ആണ്. Okay, GM into RD എന്നുള്ള കേസ് വരും. But one more thing, നിങ്ങൾ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് VDS ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ വിൽ ബി എ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്.
Okay, positive half cycle output will be negative. That is, there will be a phase shift of 180 degree will be there. So minus GMRD ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തായാലും കോമൺ സോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ആ ഒരു റിലേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ്. സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ MOSFET is a transconductance amplifier. So ഗെയിനിന് പകരം we are defining GM, that is output current by input voltage. Okay, so this is about the load line concept and regions of operation and MOSFET amplifier. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ മുന്നേ എടുത്ത മോസ്ഫെറ്റിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന്റെ കുറെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. അത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ